లేటెస్ట్ న్యూస్ అప్డేట్స్ కోసం తెలంగాణ 99 ని ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. హాయ్ హలో నమస్తే, వెల్కమ్ టు తెలంగాణ 99. ఈ రోజు ఉదయం ఏపీ ఐటీ పరిశ్రమల మంత్రి మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి గారు గుండెపోటుతో మృతి చెందారు. ఇంతకు ముందు పోయిన సంవత్సరం అక్టోబర్లో కన్నడ సూపర్ స్టార్ పునీత్ రాజ్కుమార్ గారు కూడా సేమ్ ఇలాంటి పరిస్థితుల్లోనే గుండెపోటుతో మరణించారు. సో ఒకప్పుడు గుండెపోటు హార్ట్ అటాక్ అంటే 60 ఇయర్స్ పైబడిన వాళ్ళకి అనే ఒక క్యాల్కులేషన్ ఉండేది జనాల్లో. మరి వీరిద్దరు చూస్తే కూడా బిలో 50 ఇయర్స్ లోనే ఇద్దరు కూడా సేమ్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లోనే హార్ట్ అటాక్ గురై చనిపోయారు. సో ఈ ఇష్యూపై మాట్లాడడానికి ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు డాక్టర్ తృప్తి దేబ్ గారు, డాక్టర్ సీనియర్ కార్డియాలజిస్ట్ ఇన్ అపోలో హాస్పిటల్. అలాగే డాక్టర్ నదీముద్దీన్ గారు ఉన్నారు, లైఫ్ స్టైల్ మేనేజ్మెంట్ నిపుణులు, ఫిట్నెస్ స్పెషలిస్టు. వెల్కమ్ టు ద షో సార్ అండ్ మేడం. Thank you. Thank you. Madam, how you see these two incidents? Because these two are one is into political and other into film star. So other than these two people, common people also facing same situations. How we have to see, madam? Because earlier it was like 60 plus people generally get such health issues related to heart diseases. Now it is 45 and 49 years both are. Yes, Mr. Lakshmikant Reddy Garu, I think you have asked a very, very pertinent question and very contemporary for the present day situation. Every day we are facing young deaths, less than 50, less than 40 years, with acute heart attack and sudden cardiac arrest. And before they could be revived, before they could be taken up for any kind of interventions, primary angioplasty, they are not reaching to the hospitals, even not getting even 5 to 10 minutes time also to be revived by the senior doctors or to the team of the doctors or to the proper, the interventions. There is no time given, and it is so sudden, like thunderbolt, and suddenly it comes from bolt in a blue, and it's kind of very, very disturbing to the society and to the entire community. And especially in India, we get very young heart attacks nowadays because of so much of stress and strain going on amongst their lifestyle. And most of them, they do some kind of workouts and they do lot of preventive, protective, kind of lifestyle changes also, but still they are getting these heart attacks, and there are so many reasons for them to get this kind of sudden heart attacks without any warning signals or without any premonitory symptoms. So these should be discussed at length and should be told to the common public and to the common community and to the wide the spectrum of our society, so that everybody should be alerted that how to prevent and how to protect the young people from getting a young heart attack. And these are the common problems which we face day to day, and these are the important pinpoints which we have to follow agreementally with every person to know that how they could protect themselves by a proactive preventive protocol, and everyone should follow them, and we can discuss them in length one by one, so that all those crucial points should be taken into account and prevented, given in time, so that we have enough time to go for the primary interventions. మేడం, దెర్ ఈస్ ఏ స్పెక్యులేషన్ అండ్ డిస్కషన్ జరుగుతూ ఉంది. ఏంటంటే పోస్ట్ కోవిడ్ లక్షణాలు, అంటే కోవిడ్ వచ్చిపోయిన వాళ్ళకి ఇది తెలియకుండానే సిమ్టమాటిక్ గా ఉండకుండానే అటాక్ వస్తుంది. బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లోనే గోయింగ్ ఫర్ డెత్ అనే ఒకటి నడుస్తూ ఉంది. ఇది కోవిడ్ ఆఫ్టర్ కోవిడ్ సిమ్టమ్స్ అంటారా? Yes, it is a very important question, because COVID infection is such an infection which can increase the clotting factors in the blood. The thrombogenicity of the blood increases, and by increasing the thrombogenicity in the blood can clot not only in the heart blood circulation, but in the lungs blood circulation, in the brain blood circulation, in the kidney, in the lower limbs, in the upper limbs, all the arteries,
the common blood circulation pipelines, they get clotted because of high clotting factors in the blood by the post-COVID infection, inflammatory response, and hence we should follow the COVID patients with certain blood tests to understand whether their blood is thickening or not. So there are certain blood tests like D-dimer, CRP, then alpha fetoprotein, so many other blood tests which we have to address, and HSCRP and high sensitive troponin I. So these are the markers which can be seen in the blood and prevented by giving anti-blood clotting medications, either in injectable form or the tablet forms, as a proactive prevention to prevent the clotting in the blood circulation. So every COVID patient should be treated according to the blood test reports and according to the clinical examination reports. నదీముద్దీన్ గారు, ఇప్పుడు ఫిట్నెస్ ఈ రెండు కేసెస్ చూస్తే కనుక బోత్ ఆర్ వెల్, అంటే ఫిట్నెస్ పరంగా అండ్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ పరంగా దే ఆర్ వెల్, అంటే బాగా జాగ్రత్తలు తీసుకున్న లైఫ్ స్టైల్ ఇద్దరిది కూడా. సో ఇప్పుడు ఏంటి ఈ హార్ట్ అటాక్స్ ఇన్ యూత్ అనేది హౌ ఫిట్నెస్ ఈజ్ ఎఫెక్టింగ్ ఆన్, అంటే ఎక్స్ట్రా అవుతుందంటారా? ఓవర్ ఎక్సర్సైజెస్ అట్లాంటిది ఏమైనా ఎఫెక్ట్ ఇస్తుందంటారా? లిమిటేషన్స్ ఏముంటే బాగుంటుంది ఫిట్నెస్ లో? బేసికలీ ఎక్సర్సైజ్ అంటే మోడరేట్. మన బాడీ ఈజ్ లైక్ ఎ మిషన్. దీన్ని ఓవర్ గా చేయకూడదు, జీరో చేయకూడదు. అంటే అసలు యూజ్ చేయకపోతే మన బాడీ జంక్ అయిపోయి మనకు ఆర్థరైటిస్ లాంటి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఈవెన్ హార్ట్ అటాక్స్ అన్ని ఎక్సర్సైజ్ జీరో చేస్తే. ఓవర్ ఎక్సర్సైజ్ చేసినా అది మన హెల్త్ మంచిది కాదు. నెంబర్ 2. నెంబర్ 3, ఈవెన్ ఎక్సర్సైజ్ చేసిన తర్వాత కూడా మంచి రెస్ట్ తీసుకోవాలి. రెస్ట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రెస్ట్ ఎప్పుడైతే తీసుకుంటారో అప్పుడు బాడీలో రిపేర్ హ్యాపెన్స్ అన్నమాట. ఓకే, వీళ్ళందరూ ఏమంటే స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్ ఉంటారు చాలా వరకు. ఈ పొలిటీషియన్స్, హీరోస్, ఒక పిక్చర్ హిట్ అవుతుంది, ఒక పిక్చర్ ఫ్లాప్ అవుతుంది, మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే రెస్ట్ సరిగా తీసుకోకపోతే, ఎక్సర్సైజ్ హెవీగా చేసి రెస్ట్ తీసుకోకపోతే బాడీ రిపేర్ అవ్వదు. అప్పుడు ఇలాంటి ఇష్యూస్ అన్ని అవుతుంటాయి. ఓకే డాక్టర్ గారు, ఇప్పుడు టుడేస్ లైఫ్ ఈజ్ ఫిల్డ్ విత్ ప్రెషర్ అండ్ స్పీడ్ లైఫ్ అండ్ జంక్ ఫుడ్. సో అన్నీ కూడా హెల్త్ ని డ్యామేజ్ చేసేటువంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్ లైఫ్ స్టైల్ తీసుకుంటే. సో ఏంటి మనకు ఇది కంట్రోల్ చేయడానికి ఎలాంటి సూచనలు ఇస్తారు మీరు? Yeah, that's a very crucial question and very important question. Presently, we are going through a lifestyle which has got full of hurry, full of worry, and full of curry. So I say always that prevent this hurry, worry, and curry. These 3 points. Hurry means everything they want to achieve in very short time. Every person wants to achieve the maximum amount of success, the maximum amount of achievement in monetary basis or whatever they are doing. They just want to achieve everything in no time, and that brings up lot of stress hormones in the body like noradrenaline, epinephrine, cortisol, and these are the stress hormones which are increased by lot of hurry. Then worry also increases the stress hormones, like getting into unnecessary stress of day-to-day rat race, we call them, and they just don't sleep. These persons, most of the big entrepreneurs are those who are in the political situation or those who are like big cinematographers, and they are in very high stressful environment, and this kind of worry also causes lot of stress on the immunity system, and that can bring down the immunity, and that they can cut down their sleep and cause lot of hormones which are related to stress that increases in number and causes some kind of the plaque rupture, we call it. The plaque built up in the coronary arteries and in the arteries of the brain and the other parts of the circulation. The plaque is a kind of atherosclerosis, which is the deposition of the cholesterol, which can happen because of the curry. Now the third factor is curry. This cholesterol which comes out of heavily fried food,
heavily junk food, heavily, made in lot of oil, butter, ghee, and this kind of polysaturated or very heavily saturated fat, and which is not balanced in the diet. And these kind of curries can damage the arteries by depositing the high level of LDL cholesterol in the blood, and that can cause further damage to the arterial wall, inner wall, and that builds up the plaque in the early stages of 20s and 30s. And when there is a stress, that is hurry and worry, that plaque gets ruptured and causes a sudden block and the complete occlusion of the artery by making a thrombus, or we call it a clot, blood clot. And this Rakta Gadalu, that blood clot which completely obstructs the blood circulation of the heart muscle or to the brain muscle, causing brain stroke, heart stroke, or the limb stroke or the kidney stroke. And these kind of conditions can happen to any young man also. Maybe it is 90s or 20s also. Just now in my clinical practice in Apollo Clinic, Kondapur, I saw one 29 years young man who came with a chest pain. And when we do the ECG, it gets the changes, which shows that it was there, but he was neglecting it for 3-4 days. And immediately we could give him the blood thinner, we call it a loading dose, the blood thinner tablets, and which can, the 3 tablets in 1 pill, we can make it as a prevention, and everyone can keep it in their pocket. As you have a pre-runner symptoms like premonitory symptoms of heaviness, chest discomfort, immediately those pills can be taken as a blood thinner to prevent the further, formation of the clot in the blood. So these are the aspects we have to understand and prevent, and proactively prevent, as well as we should, as soon as we get a premonitory symptom, we should take the pills properly with the guideline of the doctor and the physician or the cardiologist, and take the ECG in first instance as soon as the chest pain starts. We should not delay by saying that, oh, it could be just a kind of a gas or kind of acidity or heartburn, and just take some or some kind of acid antacid treatment, and then forget about it, and by midnight it may become very, very heavy clot, and suddenly the heart may stop beating and the cardiac arrest can happen. So these kind of symptoms we should not neglect. We should always take care of these premonitory symptoms and take the ECG at the first instance and get to the cardiologist attention. Okay. Nadeem garu, ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ అంటే ఇప్పుడు ఎక్సర్సైజ్, యోగా, ధ్యానం మూడిట్లో ఏది బెటర్ అంటారు? లేకపోతే 3 చేయాలా? చేస్తే మూడిటిని ఎలా అకామిడేట్ చేయాలి? ఒక వీక్ టైం తీసుకుంటే కనుక ఏది బెటర్ అంటారు హెల్త్ కి? యా, యోగా ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఎక్సర్సైజ్ అండి. అంటే ఇది ఇప్పటి నుండి కాదు, కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల నుండి మనకు యోగా అనేది చాలా మంచిది. ఎప్పుడైతే యోగా చేస్తారో మీ బాడీ, మీ మెంటల్ రిలాక్సేషన్ కూడా అవుతుంది. ప్రాణాయామ కానీ, మీ ధ్యానం, మెడిటేషన్ ఇలాంటివి. సో కాబట్టి యోగా ఇస్ అ బెస్ట్ ఫామ్. అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఫిలిం యాక్టర్స్ కావచ్చు, వేరే వాళ్ళు కావచ్చు, దే వాంట్ టు బిల్డ్ బాడీ ఫర్ గుడ్ లుక్స్. సో ఎప్పుడైతే అలా చేస్తారో, కాంబినేషన్ ఆఫ్ యోగా అండ్ మసిల్ బిల్డింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే అప్పుడు వాళ్ళ హెల్త్ బాగుంటుంది. ఓన్లీ జిమ్ చేస్తూ ఓన్లీ హై ప్రోటీన్ డైట్స్ తీసుకుంటే మనకు ఇంకా దాంతోపాటు స్ట్రెస్, దాంతోపాటు స్మోకింగ్, అంటే ఒక ఫ్యాక్టర్ కాదు. హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ అంటే చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయండి. దీంట్లో ఒకటి వచ్చి ఫుడ్. మేడం చెప్పినట్లు కర్రీ. మనం తిన్న ఆహారం చాలా మంది ఇది తినకూడదు అంటారు. సో దీంతో మెంటలీ ఏదైతే తినకూడదు అంటారో అదే ఎక్కువ తింటారు. కాబట్టి మనం ఏది తినాలంటే ఏదైతే మనకు నచ్చుతుందో. ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఏమైందంటే చాలా బ్రిటిష్ టైం నుండి మన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అన్ని చెడిపోయాయి. మన పూర్వీకులందరూ మిల్లెట్స్ తినేవాళ్ళు. మిల్లెట్స్ అంటే రాగి, జావా, జొన్నలు, సజ్జలు ఇలాంటివన్నీ. సో ఎప్పుడైతే ఇవి తింటామో మన బాడీలో మంచి న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ వస్తాయి. కాబట్టి ఒకటి ఫుడ్, సెకండ్ మంచి వాటర్ తీసుకోవాలి.
ఓకే, అదే విధంగా ఆక్సిజన్, మన బాడీలో ఫుడ్ కన్నా ఎక్కువ మనకు కావాల్సింది ప్యూర్ ఆక్సిజన్. ఆ ఆక్సిజన్ లేకుండా మనం పొల్యూషన్లో తిరగడం వల్ల ఈ చాలా డిసీజెస్ వస్తున్నాయి. సో మంచి ఆక్సిజన్ కావాలంటే పొద్దున్న లేసి ఏదో వాకింగ్ కానీ, సైక్లింగ్ కానీ, లేదంటే ప్రాణాయామం కానీ ఇలాంటివి చేస్తే మన బాడీలో ఉన్న ఎవ్రీ సెల్ విల్ బికమ్ ఆక్సిజనేటెడ్. ఓకే, సో కాబట్టి ఇలాంటి ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. దీంతో పాటు స్ట్రెంగ్త్ బిల్డింగ్ ఎక్సర్సైజ్, అంటే మీరు ఏ బాహుబలి లాగా అక్కర్లేదు అనుకుంటే మీరు పుషప్స్, స్క్వాట్స్, మీరు ఉన్న బాడీ వెయిట్ తోనే మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేయొచ్చు. లేదు ఇంకొద్దిగా మసిల్ టిష్యూస్ కావాలంటే జిమ్కి వెళ్ళి చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. కానీ ఎప్పుడైతే మీరు జిమ్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారో మీకు రెస్ట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. హలో, యా, దేర్ వాజ్ స్మాల్ బ్రేక్. మీరు ఎప్పుడైతే ఎప్పుడైతే హెవీ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారో బాడీకి రెస్ట్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. బాగా పడుకోవాలి, పడుకున్నప్పుడు మీ బాడీలో రిపేర్స్ ఆఫ్ ద టిష్యూస్ అవుతుంది. సో ఇలాంటి అన్ని, అంటే నిద్ర బాగా పడుకోవాలి, మంచి ఆహారం తీసుకోవాలి, మంచి ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. ఇవన్నీ చేస్తే మీకు యునో హెల్త్ అనేది ఎన్ని రోజులైనా మీరు మెయింటైన్ చేయొచ్చు. సో యోగా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే డాక్టర్ గారు, మామూలుగా హార్ట్ అటాక్ అంటే 3 times వస్తుంది అని ఒక ప్రతి ఒక్క క్యాల్కులేషన్లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు గౌతమ్ రెడ్డి గారు అండ్ పునీత్ రాజ్కుమార్ గారి ఈ 2 cases లో కూడా ఫస్ట్ అటెంప్ట్ రావడము అండ్ వాళ్ళు చనిపోవడం జరిగింది. ఏంటి అంటే విచ్ ఈజ్ రైట్ యాక్చువల్లీ అండ్ వై ఇట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్? Yeah, that's a multi-millionaire question. I think anybody in the present situation, in the present society, those who are having lot of stress because of they are trying to achieve something in their life, and too much of you can say going beyond certain limitations of the body. We try to catch up with the time, we try to catch up with the goal settings, and we try to catch up. These are not bad to do all these goal settings and achieve good things in life and achieve higher mottos in life, but there should be given some time and some kind of space in our life. If we try to rush up for everything, then the things may become very, very bad. That's why, as Dr. Nadeem told, a balanced life, very, very balanced life. As I told initially, no hurry, no worry, no curry, and giving enough time for your body to heal. Sleep for 8 to 10 hours every day. Don't do too much of stressful exercise. Make a middle path, a balanced life. Like Lord Buddha has given the great sage that always follow a middle path. Don't go too extremes in the life, and then get to know that where you stand, what is your numbers. Every year a person should check the healthy body heart health checkup done. Hence, before your heart gets damaged, we call it healthy heart checkup. In Apollo, we have daily basic healthy heart checkup packages done by our chairman, which is very nominal and which has got now Microsoft given ASCVD scoring system. And this scoring system we put after the checkup of all kinds of heart checkups. And once we put it, we come to know that what is your risk of next future within few years, within few months to few years. What is your risk of getting a heart attack? If your risk of getting a heart attack is more than 7.5% in next 10 years, you fall in a moderately high risk group, and where a doctor, a cardiologist, a physician would give you a proper protective medications and proper protective lifestyle and proper protective support system to make you understand that how to prevent the first heart attack in a person as well as in their society and in their kith and kins. This is a very important step our chairman has taken, and he has given beyond the limitations of the human, the personal effects, so that every person gets a checkup done at the age of
15 to 20 years, those who have a family history of heart attack, early heart attacks in their kith and kins, in their family members, parents, grandparents, and paternal, maternal uncles. So these are the persons, those who have familial hyperlipidemia, we call it. That means in their family, there will be somebody who has early heart attack and who had suffered a high cholesterol level. And we target LDL cholesterol level, which should be less than 100 for a normal population to prevent the first heart attack. And for those who have a family history of early heart attack before the age of 60 or 50, their children should get the first LDL cholesterol checkup done at the age of 15 to 20 years, so that from there onwards we can entire life longitudinally we can protect the heart by getting this bad effect of the LDL cholesterol as an early atherosclerosis by keeping the level less than 70 or preferably less than 50 after the first heart attack. So these are the preventive aspects which the numbers everyone should know, and they should protect themselves and prevent getting the early heart attack by reducing the LDL cholesterol to level of protection of less than 70 milligram per deciliter to less than 50 milligram per deciliter in the entire lifespan. And there are methods to do it, not only by lifestyle modifications, but we have very protective and preventive, the new modality of treatment of very good medications also to keep them away from the getting into the arteries and causing early atherosclerotic damage of the blood circulation and the vessels. మేడం, మీకు ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు అన్నారు మీరు ఫ్యామిలీలో హిస్టరీ ప్రకారం అంటే ఎవరైనా ఆల్రెడీ హార్ట్ పేషెంట్స్ ఉంటే 15 to 20 years లోనే చెక్ చేయించుకుంటే బెటర్, మనం ముందు చూపుతూ ఉండొచ్చు అని అంటున్నారు. అలాంటిది లేని ఫ్యామిలీస్ లోని వాళ్ళకి ఏ ఏజ్ నుంచి హార్ట్ గురించి ఆలోచించడం మంచిదంటారు? Yes, those who have a family history, they should protect themselves from the very early age, from the 10 years age. Actually, American Pediatric Association says at the 10 years of age, you should do your first lipid profile, lipid panel, and know where you stand. And the blood pressure recording is also important. The blood pressure may be high from the age of 10 or 20 years. And this early blood pressure rise can cause the early buildup of the plaques along with the cholesterol in a very early young age, below 30, below 20 years of age. Then third factor is the environmental pollution as well as smoking, which is a very hazardous and dangerous. Nicotine itself and the tobacco itself can cause a major damage to the blood circulation, to the arteries, and burn the arteries. Hence, the tobacco use should be totally prohibitive in such families as well as normal population to prevent the first heart attack. Nonetheless, now we have recently seen that in our population in India and Southeast Asia, diabetes starts very early. The diabetes which used to be starting at the age of 40 plus, 50 plus, but now we see it from the 20 years. And if you see the population statistics in our country, at the age of 20% of the the urban population has diabetes, 30% at the age of 30 years, 40% at the age of 40 years. This is exuberantly high, statistics for the diabetes in our country. And we are facing this a lot because not only because of the lifestyle changes, but because of our genetic constitution as well. So we can prevent it. It's not that we should not prevent it. We should prevent it right from the beginning by changing our dietary habits, by getting to a proper cardiovascular exercise protocol and bringing down and knowing our numbers, bringing down the sugar values as well, so that the diabetes can be prevented. Because why I give so much of importance to diabetes, high blood pressure, smoking and cholesterol, because these are the 4-5 pillars of our life which can be prevented, totally modified and prevented. We can easily prevent them by being aware of awareness. The most important is the awareness.
which should be brought into the practice right from the school age. And I have been advocating that right at the school age, before we leave the standard school like 10th standard, we should know our numbers, all of us. And every school should have that possibility of checking in the primary prevention level itself to protect their students from getting any kind of heart issues or the atherosclerotic heart attack issues by the age of 20 or 30. Once we become diabetic or hypertensive or we have smoking habits, our risk of heart attack increases by 500 folds than a person who don't have all these problems. That makes it really understandably very, very annoying, and which totally can be prevented where our awareness doesn't come into the picture and we are totally blindfolded from getting into these protective mechanisms which are existing and which are modifiable. We can do them, but we have to work hard, we have to work for it, and we have to understand, and we have to be protective. Every yearly checkup is the most important answer for those who have family history and for those who don't have, but still they can protect, because nowadays what we are seeing, Mr. Nadeem and Dr. Nadeem and Mr. Gautham Garu, that we are seeing every day that the people, those who are getting heart attack, not only they have these risk factors, but without any existing risk factors also they are coming with the massive heart attack in the early stages, not only because of these factors, but because of certain factors which we have not understood yet, and we need to get into it in the future so that we can prevent those aspects also where there is no risk, no existing risk of the heart attack going on, and still a person is getting a heart attack. And those factors should be looked into in detailing and should be prevented as soon as and as early as possible. ఓకే మేడం. లక్ష్మీకాంత్ గారు, సార్ ఇప్పుడు దీన్నంతా తెలుగులో చెప్పాలంటే మనము ప్రకృతి నుండి దూరం అయిపోతున్నాం. ఎంత దగ్గరగా ప్రకృతికి ఉంటాము అంటే నేచర్ కి దగ్గరగా ఉంటాము, మంచి ఆక్సిజన్ పీల్చుకుంటాము, మంచి ఆహారం తింటాము, మనం దీన్నంతా ప్రివెంట్ చేయొచ్చు. మేడం చెప్పినట్లు మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి, ఒక ఫ్యాక్టర్ కాదు. సో ఈ అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ని మనం స్కూల్స్ లో, కాలేజెస్ లో ఎడ్యుకేట్ చేయగలిగితే పిల్లలకి స్మోకింగ్ ఎంత డేంజరస్, డ్రగ్స్ ఎంత డేంజరస్, పొల్యూషన్ ఎంత ఇది, సో దీన్ని వాళ్ళ సిస్టమ్ లో మనం ఇంబైబ్ చేయగలిగితే మనం మంచి రిజల్ట్స్ తీసుకురావచ్చు. అంటే నాట్ ఓన్లీ హార్ట్ అటాక్స్, చాలా ఇవన్నిటిని ఏమంటారంటే లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ అంటారు, జీవన విధానం వల్ల వచ్చే రోగాలు, డయాబెటీస్ కానివ్వండి. సో ఇది ఎక్కడి నుండి అంటే మన లింక్ అనేది కట్ అయింది. అంటే ఒకటి రైస్, మన ముందు పూర్వీకులు మిల్లెట్స్ తినే వాళ్ళు దాన్ని రైస్ తో రీప్లేస్ చేశారు. అట్లే ఆయిల్, కోల్డ్ ప్రెస్ ఆయిల్ తీసుకునే వాళ్ళు దాన్ని ఇప్పుడు డిఫరెంట్ ఆయిల్స్ వచ్చేసారు. అట్లా ప్రతి ఒక్క చోట ఆల్టరేషన్ అయింది. ఈవెన్ మనం తీసుకున్న ఫుడ్ గా కూరగాయలు ఇవన్నీ దాంట్లో ఇంజెక్ట్ చేసి దాంట్లో కెమికల్స్ వేసి అవి తింటున్నాం. అట్లా ప్రతి ఒక్క చోట మనకు మన యాక్చువల్ లైఫ్ నుండి డివేట్ అయిపోయాం. సెకండ్, ఇప్పుడు చాలా మంది హరి అన్నారు మేడం. హరి అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో సాధించేయాలి, లక్షలు కోట్లు సంపాదించాలి అని అందరూ పరిగెత్తా ఉన్నారు. ఈ పరుగుల్లో ఏమవుతుందంటే రెస్ట్ తీసుకోవట్లేదు, టెన్షన్స్ ని అవాయిడ్ చేయట్లేదు. సో లవ్విజం అంటారు. లవ్విజం అంటే ఎప్పుడైతే మీరు మిమ్మల్ని ప్రేమించుకుంటారు, ఎప్పుడైతే మీరు అందరి కోసం బతుకుతారు, ఎప్పుడైతే మీరు హ్యాపీగా ఉంటారు, అప్పుడు ఈ రోగాలన్నీ రావు. మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, పొద్దున్న లేస్తే ఒక మిషన్ లాగా పరిగెత్తున్నాం. మిషన్ లాగా పొద్దున్న నుండి రాత్రి వరకు పనిచేయడం, డబ్బులు అని ఇచ్చేయడం, స్ట్రెస్ అనేది కొనుక్కొని తెచ్చుకుంటున్నాం. ఈ స్ట్రెస్ నుండి దూరం ఉండాలి. వరి అన్నారు మేడం, వరి నుండి దూరం ఉండాలి. అండ్ కర్రీ అంటే డైట్. సో ఇవన్నీ చేసినప్పుడు మనకు మంచి ఆరోగ్యం ఉంటుంది, హ్యాపీగా ఉంటారు అండ్ బాగా పడుకుంటారు. ఓకే మేడం అండ్ నదీం గారు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఏంటంటే, ఈ ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో మీకంటూ టైం తీసుకోండి, ఎక్సర్సైజ్ చేయండి, మంచి డయట్ తీసుకోండి, రెస్ట్ తీసుకోండి. అలాగే మీకున్న హిస్టరీ ప్రకారం టైం ఏదైతే ఎర్లీ టైంలో ఒకసారి మీరు
10 to 20 ఇయర్స్ మధ్యలోనే మేడం అంటున్నారు డయాగ్నోస్ చేసుకోండి, దాన్ని బట్టి మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు. ఈ ఎక్స్ట్రీమ్ రిజల్ట్స్ లేకుండా వీ కెన్ స్టార్ట్ మెడిసిన్స్ కానివ్వండి, డాక్టర్లు ఇచ్చే సలహాల ప్రకారం ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ చేంజ్ చేసుకోవడం, యాడింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇంటూ ద లైఫ్ స్టైల్లో చేయడం, ఇవన్నీ చేస్తే డెఫినెట్గా ఇలాంటి వాటిని అరెస్ట్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు మేడం. అలాగే మన నదీం గారు చెప్పినట్టు యోగా, ధ్యానం ఇవి లైఫ్ స్టైల్లో యాడ్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల డెఫినెట్గా ఈ హార్ట్ అటాక్ని అరెస్ట్ చేయొచ్చు అని ఇద్దరు చెప్తున్నారు. మీ విలువైన టైం తీసుకొని జాయిన్ అయినందుకు అడగగానే థ్యాంక్ యూ మేడం. డాక్టర్ గారు అండ్ డాక్టర్ నదీం గారు, మీ ఇద్దరికి తెలంగాణ 99 ప్రేక్షకుల నుంచి ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, Lakshminath Reddy garu. థ్యాంక్ యూ మేడం. Thank you garu. ఈ వీడియో గనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తెలంగాణ 99 ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం గంట కొట్టడం మర్చిపోవద్దు.